Nabaqamla ngomo kuba zilahlekile ziyakufundle kwasoshangane siyakhuleka nina bendloveni batha libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona. Go and spread the gospel of the revolution. Go and tell them that 2024 is our 1994. Umholi weqembu iFF Julius Malema sephosela inselele laba abangamavolontiya eqembu ngokuthi kuzofanele bakwazi abakwenzayo njengoba kuzoqala imikhankaso yokhetho lwamaqembu ezombusazwe. What that does is to undermine the public confidence in our ability to resolve this, because we really don't want big swings. Suddenly you are no load shedding for 8 days. Ungqongqoshe obhekele zogesi ehhovisi likaMengameli uDokotela Khosiyenso Ramokgopa ubamba isithanga mnabe indaba njengoba kuqhubeka ukugxekwa kwe-Eskom ngokubuyisa uhlelo lokucisha ngogesi ngesikhathi kubhalwa ivivinyo likaMatikitsheng. Inkumbi zabantu begcwele imigwaqo yaseMonti esifundazweni Eastern Cape namhlanje izeyibonela ompetha bomhlaba amabhokobhoko emlenzeni wokugcina uhambo lokukhangisa ngendebe iWeb Ellis. Umholi weqembu iEFF Julius Malema usephosela inselele laba abangamavolontiya eqembu ngokuthi kuzofanele bakwazi abakwenzayo njengoba kuzoqala imikhankaso yokhetho lwamaqembu ezombusazwe. Ubekhuluma namavolontiya aseGauteng abebuthene Standard Bank Arena nokuyiwona zobephuma ngena umuzi nomuzi ekhankasela iqembu njengoba kusondela ukhetho lwangonyaka ozayo. uMalema obekhuluma namashoshozela angamavolontiya eqembu eGauteng wadonse ngendlebe ngelokuthi kufanele aqonde kahle okuyikhona okubhekwe kuwo kanye nobumqoka bokuba yithunywa engamavolontiya. So when the communities complain, you don't join in the complaining, you join in giving the solutions to the problems that are confronting our communities. That's what the ground force is. Njengoba kusondela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo, uMalema uthi akanakho kungabaza ngokuthi iqembu elibusayo liyaphuma emandleni. A missed opportunity of 1994 is about to be realized in 2024. We can say here, without fear of contradiction, that for the first time in 2024, the ruling party, a failed former liberation movement, will for the first time since 1994 face a resounding electoral defeat in the 2024 elections. Those who think and believe that the ANC will survive 2024 national and provincial elections need close, very close medical and psychiatric observation. Udabeni lwempi eqhubeka phakathi kwelakwa Israel neqembu leHamas eGaza, uMalema uthi inkantolo yezamacala yomhlaba iICC kuzofanele ibophe undunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ngezenzo zamacala okuhlukunyezwa kwelungelo labantu basePalestina. Sibambeni. Abaholi bamabandla ezenkolo ehlukene beholwa umholi webandla iIPHC bahlanganyele eHeidelberg eGauteng ukuzokhulekela ukuthula ezwenikazi eAfrika kanye neMiddle East njengoba iqhubeka ingxushunqushu phakathi kweIsrael nePalestina kulomcimbi kuphinde kwakhulekela ukhetho lunokuthula oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Ills that are happening in the country. The levels of crimes have gone up, the murderers have gone up. The government in itself is not doing what they are supposed to be doing to develop the social structure of society or to even provide proper services to the community. Now you have another factor, we're going to elections next year. There's so many political parties that are contesting the space, and now we are afraid that there might be, because the ANC has been ruling for many years. We are not saying it's going to be your Zimbabwe situation and so forth, but we anticipate some kind of unacceptance of the potential outcome. So we are here to pray at large
for a political and government landscape in South Africa, and in particular the war that is happening in the Middle East and Israel. INingizimu Afrika isabheka indlela zokuxazulula inkinga yayo yezamandla njengoba ungqongqoshe obhekele ezogesi ehhovisi likaMengameli uDokotela Khosiyenzo Ramokgopa ememezele ukulahleka kwama-megawatts ayizinkulungwane eziyishumi-nesikhombisa kuleli sonto eledlule nje lodwa. Ukudalulwa lokhu ngesikhathi enesithangami sakhe samasonto onke mayelana nenqubekela phambili yokuxazulula inkinga yogesi ekhungethe izwe. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Khosiyenzo Ramokgopa uthi leli sonto belingelihle ngemva kokuthi izwe libe nogesi ongaphazamisekile izinsuku eziyishagalolunye. What that does is to undermine the public confidence in our ability to resolve this, because we really don't want big swings. Suddenly you are no load shedding for 8 days and then you go to stage 2, stage 3. I think that's unacceptable, and that's the point we're conveying. Izakhamuzi zakuleli zigxekile lokhu njengoba abafundi baka grade 12 bematasa ngevivinyo zokuphela konyaka. At the principal level, it's very difficult to exempt all schools because if you come to think of it, if you are to map the density of the geographic locations of these schools, you'll find that the highest densities of these schools are located in areas of a significant amount of load. That is where there's major industry and the like. They share some of the distribution infrastructure with some of these major energy intensive users. So if you are to exempt them, if you don't have a direct line that goes to school A, school Y, so you are going to address implement load shedding at the level of that distribution infrastructure. Unfortunately, it's not possible. Umnyango uthushaywa isikhathi njengoba ujahile ukuyilungisa ngokusheshsha inkinga yogesi. Unqanqa nokusebenzisana phakathi kwawo kanye nomasipala ukuze kusizakale izakhamuzi. Uhulumeni wakuleli angeke saphoqeleka ukuthi aphothule isivumelwano seminyaka engama-20 asenza nenkampani yemkhumbi eTurkey nokuyinkampani ephehla amandla ogesi iGapowership njengoba izwe selizokwazi ukuphuma kulesivumelwano. Elakuleli selizokwazi ukuphuma kulesivumelwano emva kweminyaka emihlanu noma eyishumi ohlelweni lokuphehla ugesi ngemikhumbi. iGapowership yagxekwa kakhulu ngelithi imba eqolo njengoba kulindeleke ukuthi idle imali elinganiselwa kumabhiliyoni wamarandi. Kepha-ke uhulumeni ulivikele lolu hlelo kwazise luzolekelela ukubhekana nenkinga yokucisha konga ugesi eqhubekayo. We have gladly accepted 5-year and 10-year early exit options at the option of South Africa, and if they don't want to exercise those options, then the contract can prolong to 20 years. Lolu hlelo kulindeleke ukuthi lwakhe indathane yamathuba emsebenzi luphinde luhehe nabatshali imali abavela kwamanye amazwe. The real jobs we will create will be in tens of thousands of people with the side industries we will be developing, such as legal services we will require, ship repair services, operation and maintenance services, and the suppliers of parts and the people that they will have to employ, and also, most importantly, reliable electricity attracts foreign direct investment, which then creates jobs. iGapowership inethemba lokucikica inkontileka yokuthenga ugesi kulamasonto ambadlwana ezayo nabakhiqizi bamandla abazimele, iphinde futhi inikezwe negunya lokusebenza emachwebeni iSaldanha kanye neKuga. iMelika ithi izoqhubeka nokuqinisa ubudlelwano bayo nezwekazi Afrika ngokulandela umgomo we-African Growth and Opportunity Act owaziwa nge-AGOA. I-AGOA yasungulwa ngo-2000 isinikeze amazwe asezwenikazi Afrika ithuba lokuhwebelana neMelika. INingizimu Afrika ingenye yamazwe ahlomulayo nge-AGOA, kepha umbono welakuleli ngempi yeRussia ne-Ukraine kanye neyase-Middle East sekuholele ekutheni abanye befune ukuthi elakuleli likhishwe kulolu hlelo. Beneficiary country AGOA is subject to an eligibility review on a yearly basis. So I think that the timelines for investment, unless you're expecting to lose your eligibility on a yearly basis,
I think most participating countries will be coming in expecting to have and retain eligibility for the life of that authorization. Liphinde laphawula ngokukhishwa kwamanye amazwe ku-AGOA nokuyisincomo esisazodingidwa isishayamthetho saseMelika. Potential, economic potential of Africa. That is another reason why we know that charting our own path for the future necessarily involves partnership with Africa. Izincomo ezenziwe kule ngqungquthela ebibanjwe eGoli kusazomele zihambe emgudwini efanele yase-United States ngaphambi kokuba ziphasiswe. Program Director, Minister. Bukele sathi qoya itolo kanti ngoba sibuya sizophathela udaba oluthe. As prisons masizibuyisele kuthi silawulwe ngurhulumente siphathwe zigadwe ngurhulumente. Amaqembu ehlukene ezombusazwe asephakamisa ukuthi uhulumeni kuzofanele alimise ngokusheshsha uhlelo lokuqashwa kweinkampani ezizimele ezihlinzeka ngomsebenzi wokuqapha amajele. Mbukeni lolu daba lungezinye izindaba esobe siyiphethe uma ngabe sibuye itolo wena nje qhubeka hlale nathi. Asekubingelele uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umholi weqembu i-EFF uJulius Malema usephosela inselele laba abangamavolontiya eqembu ngokuthi kuzofanele bakwazi abakwenzayo njengoba kuzoqala imikhankaso yokhetho lwamaqembu ezombusazwe. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo lezi uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani ngiyakuthembisa mbukeli indaba uzoyithola njengoba zinjalo. Amaqembu ehlukene ezombusazwe asephakamisa ukuthi uhulumeni kuzofanele alimise ngokusheshsha uhlelo lokuqashwa kweinkampani ezizimele ezihlinzeka ngomsebenzi wokuqapha amajele angekho ngaphansi kahulumeni kulelizwe. Mathathu amabanjwa abhubha ngenxa yomlilo kwintolongo iKhuthuma Sinthumule ngo-August. Uphando lokuqala lubonisa ukuba umlilo waqala emva kokuba amabanjwa ekhalazele ukuphathwa ngendlela engeyiyo ngonogada, ekhalazela ukutya kunye nokunqongophala kokufikelela kwiinkonzo zempilo. Amanye amaqela ezopolitiko epalamente athi ukhuseleko kwintolongo ezilawulwa bucala aluqinanga. It indicates that smuggling of contraband continues unabated in our correctional centres. Far more needs to be done to eradicate smuggling, such as increased electronic surveillance and body searches. As prisons masizibuyisele kuthi silawulwe ngurhulumente siphathwe zigadwe ngurhulumente ngendlela engqingqwa na kufakwe nabantu abawuqeqeshelweyo lo msebenzi. Amanye egxeka abasemagunyeni kule ntolongo ngokungakhathali bangabeki isweni isixhobo sokulayita umdiza. That prison was set alight by inmates who have very serious grievances of the mismanagement of that prison. Mula uthi angaphezu kwama-3,000 amabanjwa afuduselwe kwezinye iintolongo ngenxa yalo mlilo. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Umholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uyichithile imbiko yokuthi kunokungaboni ngasolinye kuleli qembu kulandela ukukhothama komntwana okwaphinda ngene. uHlabisa ubekhuluma ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yokukhumbula umsunguli we-IFP umntwana okwaphinda ngene. Phakathi kwehambele bezikulo mcimbi umntwana uZuzifa Buthelezi. Amalungu e-IFP kanye nabe bemazi uButhelezi bahlangane ngenhloso kumkhumbulo umholi we-IFP. Le nkonzo yesikhumbuzi bibanjelwe enkundleni Princess Bagogo okuyinkundla yaqanjwa ngegama likamama wakushenge. Leli qembu lithi umsunguli walo walishiya libumbene futhi ubuholi obukhona manje kufanele bukugcine njalo lokho. Ubuholi baleli qembu buyichithile imbiko yoqhekeko kuleli qembu. Phinde bangeza ngokuthi uButhelezi ube nobudlelwano obuhle neqembu kanye nesifundazwe KwaZulu-Natal. We want to thank the people of South Africa for the respect they gave to umntwana okwaphinda ngene, to thank him for the role and contribution he made to advance democracy. Amaqembu amabili asebenzisana ne-IFP nawo afikile enkonzweni yesikhumbuzo. The relationship between the Democratic Alliance and the Inkatha Freedom Party
dates back nearly 50 years to 1974, when Prince Buthelezi and Harry Schwartz came together. IFP iphinde yanxusa izakhamuzi kulesi sifundazwe ukuthi ibhalisele ukuvota ngonyaka ozayo. Le nhlangano ithi nakuba abavotayo bemanqika ukuvota, kodwa lena iyona ndlela yokukhipha i-ANC emandleni. Uhulumeni useliqalile uhlelo lokususa uphahla i-asbestos esifundazweni iFree State. Njengesifundazwe kwakufanele liqale khona lolu hlelo, kodwa kwaba khona ukusashazwa kwemali eyayikhishela ukwenza lo msebenzi. Liyaqhubeka-ke nophenyo ngale mali eyakhishwa ukuze kwazeke ukuthi yenza muphi umsebenzi. Izakhamuzi zibuyelwe yithemba emva kwesikhathi eside kwasaphazwa imali yabakhokhi intelo kwakufanele ilungise uphahla lwezindlu ezingaphezulu kwezinkulungwane ezintathu, kodwa yikho neyodwa indle yalungiswa. Uthi abantwana bethu bagula nsuku zonke futhi sinabo ubufakazi bokuthi esibhedlela bathola ukuthi inkinga isemaphashini. Uthi ngithokoza kakhulu ukuthi ekugcineni sesolungiselwa uphahla lwezindlu zethu. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uthembise ukuthi lolu phahla luzosuswa. I committed that I will do everything in my powers to go and find money to start the program. We started it across the country. It's a 3-year program. Phase 1, with a number based on the budget, we allocate a number of saying this in this year, this is how many we'll do and the following. So we have started in Free State. Icala likaMagashule nasolwa nabo lahlehliselwa umbasa kuya kunhlangulana ngonyaka ozayo enkantolo ephakeme yase-Free State. Iqeqebana labantu abaphila nokukhubazeka kwaMsogwaba ePinari esifundazweni eMpumalanga bakhathazekile malungana nokungasebenzi kwesikhungo esithuthukisa amakhono abo. Lesikhungo sakhiwa ngo-2019 kodwa sinazi insiza zokusebenza, sidinga nemali engaphezulu kwinkulungwane ezi-13 zamarandi ukuthi u-Eskom usixhumele ugesi. Lesikhungo iphupholase sokuthi abantu abaphila nokukhubazeka bakwazi ukuba namathuba okuziphilisa, kodwa asinayo ingqalasizinda edingekayo ukuthi sisebenze ngendlela. Currently, the center is dysfunctional because we don't have electricity. Number 2, we don't have water. There's no water here, but fortunately, Nhlanzeni municipality has donated a JoJo tank for us, but we lack funds to even install a JoJo stand. Uphosha Vilakazi oneminyaka engu-30 ubudala ongakwazi ukuzihambela uyingxenye yalesikhungo. I'm not working. I only receive a grant money. So the grant money can't afford to support all my needs because things now are very high on spending. Qebani lifuna ukusebenzisa leli thuba ukwenza impilo ibe ngcono. We've done a sewing project, so we need to do more about this sewing. It was a course for the 3 months, so we need government to help us, to give us some tenders to sew for the companies, some t-shirt and other stuff, etc. Because the disability grant that we earn, it doesn't afford at home. Amabhokobhoko aliphothulele esifundazweni Eastern Cape uhambo lwawo lombukiso wendebe yomhlaba. Njengoba nje amabhokobhoko bephothula uhambo lawo lombukiso wendebe yomhlaba namhlanje, libhalwe emehlweni injabulo kubantu basesifundazweni Eastern Cape. Amabhokobhoko siyathanda kakhulu. Ingaze awina i4 iWorld Cup e1. Udala solution abana owanginciba wezile baza saphumelela kahle siyabulela siyavuyela sithi namhlanje siwabone ngobuso ehamba apha sicelebrate kunye nawo. Namhlanje ndiyanga nasenkonzweni ngenxaba ndifuna ukuwabona ngamehlo, ndifuna ukuwabona eTV, ndifuna ukuwabona ngalawo amamehlo. Ulukhanyo ngomunye wabadlali bamabhokobhoko abadabuka esifundazweni Eastern Cape uthi ukuyinikela kwabantu bakuleli kwesekeni iqembu ikhono okulenzela abangompetha bomhlaba. Support and the love from the public is there. We feel it. We felt it when we were away. Obviously through social media, through the videos, we've seen it, and it's experiencing it now, seeing it live.
it's very special. Ngqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa ubonga iqembu ngokuyinikela kwalo libungaze kanye nabantu ukunqoba kwalo. Today is the last leg of the trophy tour. They're quite exhausted, and I do want to thank them for making time to share their experience and love with South Africans. There's nothing that was forcing them to do this, but they're doing it to make sure that our people do celebrate them. Ukungafinyeleli kwalolu uhambo lwamabhokobhoko eNelson Mandela Bay lapho kudabuka khona uSiya Kolisi akwehlanga kahle kwezinye izakhamuzi zakule ndawo. Bukele sibeka lapho sikuphathele zona kanti sikushiya nemfanekiso yomlenze okugcina uhambo lwamabhokobhoko nendebe iWeb Ellis eEastern Cape. Usale kahle.